Hello everyone, welcome to watch my channel. I am Sun and I'm recording this video because I want to share my experience learning English with Duolingo and ChatGPT. So let's see how it goes. Xin chào các bạn, chào mừng tới với kênh của mình. Mình tên là Sơn và mình ghi lại video này vì mình muốn chia sẻ kinh nghiệm học tiếng Anh với Duolingo và ChatGPT. Vậy thì hãy xem nó diễn ra như thế nào nhé. Ok, hôm nay mình sẽ ôn lại đoạn văn mà mình đã dịch trước đây. Mình sẽ cố gắng hết một chương thì mình sẽ tóm tắt lại đại ý những gì mình đã dịch. Đầu tiên hãy ghi nhớ đoạn văn này. Ok, tiếp theo tôi muốn tóm tắt đoạn văn này bằng tiếng Anh. Khi tôi tóm tắt xong, bạn nêu ra những lỗi ngữ pháp cần được chỉnh sửa và chỉnh sửa thành một đoạn văn hoàn chỉnh cho tôi kèm theo đoạn dịch tiếng Việt. Ok. Step for the power within. The current step was người bảo vệ. Trước về phía trước, người bảo vệ bước phía trước trước về phía Alice và nói rằng bà ấy muốn cô chứng minh bản thân bản thân hoặc chịu hậu quả. Chịu hậu quả. Ok, theo Alice hồi hộp, lo lắng. Cô ấy không biết phải chứng minh như thế nào, và rồi cô nhớ tới lời ông nội cô đã nói rằng đã nói đi. Taking a deep breath and step forward. Và rồi cô ấy nói, và rồi Alice nói với người bảo vệ rằng cô không tìm kiếm viên đá vì ham muốn sức mạnh, mà muốn bảo vệ viên đá khỏi những kẻ lạm dụng.
cái xấu. Ok, nhưng người bảo vệ vẫn chưa đồng ý, muốn cô ấy chứng minh thêm. Alice nhắm mắt lại, nhớ lại những cuộc phiêu lưu trước đó và cô ấy đã hiểu rằng những di vật này không này là mang sức mạnh cân bằng thế giới chứ không phải dùng cho mục đích riêng. Ủa dài cái gì? Sau đó Alice chạm vào viên đá và cô ấy và cuối cùng viên đá cũng nằm trên tay cô ấy. Alice và Gabriel rời khỏi ngôi đền cổ và quay trở lại Carol để để tìm nơi an toàn cất giữ viên đá. Ok, cuối cùng Alice lên thuyền trời đi đến một phương trời mới, nơi mà có một bí ẩn khác đang chờ cô khám phá. Ok, rồi cái này mới khó nè.
uh, người bảo vệ, the guardian, uh, step forward, Alice and told her that she wanted her proof herself, or would be have consequences. Alice nervous, nervous, nervous biết biết sao. Worry, worried. She didn't know how to prove yourself, and then she remember her grandfather. Her grandfather, lời nói là talk hả? And Alice told with the guardian that she uh, have had hadn't looking been looking for the crystal to power, but to protect the crystal uh, away that uh, those who way crystal way bad guy hả? But the guardian
Still not. The guardian was still not agree. And want her to prove more. Alice closed her eyes and remember thought about uh, the journey. She had and now she understood that those realists have the power to balance the world, have power the world, but not used for personal gain. After that, Alice reached the crystal and finally, and the crystal is still in her hand. Alice and Gabriel rời khỏi nè. Turn back the ancient temple. And returned to Carol. To looking for sếp sếp gì ta, secure route. Ủa? Return to store. Return to Carol to
Safe house. Ờ, Nơi an toàn là gọi tới đó safe house. Chả biết. Chả biết. Finally, Alice went in boat. Lên thuyền. The ship hả? Ship and part in the ship. Ờ, Parted ship. Parted a ship. Ship. Parted a ship. Went to a next destination. The place have has another mystery. Đang chờ hả? Waiting for to discover. Thử ăn. Okay. Dưới đây là những lỗi ngữ pháp cần được chỉnh sửa và đoạn văn đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh. Lỗi ngữ pháp cần chỉnh sửa. 1. Stepped forward Alice, thứ tự từ sai, nên là step forward to Alice. 2. Wanted her prove herself. Thiếu từ to trước động từ prove, nên là wanted her to prove herself. 3. Or would be have consequenced. Cấu trúc này không đúng, nên là or she would face consequences. 4. Didn't know how to prove yourself. Yourself sai đại từ nhân xưng, nên là herself. 5. Her grandfather's talk. Sai từ, nên là her grandfather's words. Self-told with the guardian. Sai cấu trúc, nên là told the guardian. Hadn't been looking for the crystal to the power. Sai cấu trúc, nên là hadn't been looking for the crystal for power. 8. Away bad guys, thiếu giới từ, nên là away from bad guys. Jean still not agreed. Cần thì hiện tại hoàn thành, nên là still hadn't agreed. Me. Reached the crystal and the crystal still in her hand. Câu thiếu động từ, nên là reached for the crystal and it remained in her hand. Turned back the ancient temple, nên là returned from the ancient temple. You have returned to Cairo to looking for safe house. Sai cấu trúc động từ, nên là returned to Cairo to look for a safe house. And boarded a ship, went to a next destination. Thiếu từ liên kết và dùng sai từ, nên là boarded a ship to go to her next destination.
14. The place has another mystery. Thiếu động từ và sai từ, nên là a place with another mystery. Mom waiting for her to die covered, sai dạng động từ, nên là waiting for her to discover. Đoạn văn đã chỉnh sửa hoàn chỉnh. The guardian stepped forward to Alice and told her that she needed to prove herself or she would face consequences. Alice was worried. She didn't know how to prove herself. But then she remembered her grandfather's words. She told the guardian that she wasn't seeking the crystal for power, but to protect it from bad guys. However, the guardian still hadn't agreed and wanted her to prove more. Alice closed her eyes and thought about the journey she had been on, realizing that these relics held the power to balance the world, not for personal gain. After that, Alice reached for the crystal and it remained in her hand. Alice and Gabriel returned from the ancient temple and went back to Cairo to find a safe house. Finally, Alice boarded a ship to go to her next destination, a place with another mystery waiting for her to discover. Dịch tiếng Việt. Người bảo vệ bước tới Alice và nói rằng cô cần phải chứng tỏ bản thân, nếu không sẽ phải chịu hậu quả. Alice lo lắng. Cô không biết làm thế nào để chứng tỏ mình, nhưng sau đó cô nhớ lại những lời của ông nội. Cô nói với người bảo vệ rằng cô không tìm kiếm viên pha lê để có quyền lực, mà để bảo vệ nó khỏi những kẻ xấu. Tuy nhiên, người bảo vệ vẫn chưa đồng ý và muốn cô chứng tỏ thêm. Alice nhắm mắt lại và suy nghĩ về những cuộc hành trình cô đã trải qua, nhận ra rằng những di vật này nắm giữ sức mạnh để cân bằng thế giới, không phải để sử dụng cho mục đích cá nhân. Sau đó, Alice chạm vào viên pha lê và nó vẫn còn trong tay cô. Alice và Gabriel trở về từ ngôi đền cổ và quay lại Cairo để tìm nơi trú ẩn an toàn. Cuối cùng, Alice lên tàu để đến điểm đến tiếp theo, một nơi với một bí ẩn khác đang chờ cô khám phá. Nếu có phần nào bạn muốn chỉnh sửa thêm, hãy cho tôi biết nhé. Okay. Dựa vào lỗi ngữ pháp bạn đã phân tích cho tôi. Hãy đưa cho tôi lý thuyết các ngữ pháp mà tôi đã từng sai để ôn tập lại, kèm theo các ví dụ cụ thể. Step forward to Alice wanted her prove herself and wanted her to prove herself, or would we have consequences, or she would face consequences, or she would face consequences. Didn't know how to prove herself and prove herself. Her grandfather was torn with the guardian. Hadn't been looking for the crystal to the power. Hadn't been looking for the crystal for power. Hadn't been looking for the crystal for power. Looking for crystal. Away from bad guys. Still not agree. Still hadn't agreed. Still hadn't agreed. Reached the crystal and the crystal still in her hand. Reached for the crystal, and it remained in her hand. Theo động từ. Turn back. The ancient temple. Return from ancient temple. Return from ancient temple. Return to Cairo to looking for safe house. Return to Cairo to looking for safe house. Boarded. A ship went to the next destination. Boarded. A ship to go. Boarded. A ship to go to her next destination. The place has another mystery. Play with another mystery. Waiting for her to discover. Waiting for her to discover. The guardian stepped forward to Alice and told her that she needed to prove herself or she would face consequences. Alice worried. She didn't know how to prove herself
But then she remembered her grandfather's words. She told the guardian that she wasn't seeking the crystal for power, but to protect it from bad guys. However, the guardian still thinking, the guardian still hadn't agreed, vẫn chưa đồng ý, and wanted her to prove more. Alice closed her eyes and thought about the journeys she had been on. Mình nghĩ là có realizing that these risks, realizing chợt nhận ra understood. She realizing that these risks held the power to balance the world. These risks held the power, not for personal gain. After that, Alice reached for the crystal, and it remained in her hand. Alice and Gabriel returned from the Eastern Temple and went back to Cairo to find a safe out. Finally, Alice spotted the ship to go to her destination, a place with another mystery waiting for her to discover. Dưới đây là các điểm ngữ pháp mà bạn đã sai trong bài tóm tắt, kèm theo lý thuyết và ví dụ cụ thể để bạn ôn tập lại. 1. Trật tự từ order. Trong tiếng Anh, trật tự từ rất quan trọng, đặc biệt là thứ tự chủ ngữ và động từ. Cấu trúc cơ bản của câu là chủ ngữ, động từ, tân ngữ. Lỗi của bạn, step forward Alice, chỉnh sửa step forward to Alice. Chủ ngữ, cần đứng trước hành động. Ví dụ, sai, enter the room John. Đúng, John entered the room. 2. Infinitive with to, động từ nguyên mẫu có to. Sau một số động từ như want, ask, tell, động từ tiếp theo cần ở dạng nguyên mẫu có to. Lỗi của bạn, wanted her prove herself, chỉnh sửa, wanted her to prove herself. Ví dụ, sai, she told me do it. Đúng, she told me to do it. 3. Modal verb động từ khiếm khuyết, can, will, would, should, ta dùng động từ nguyên mẫu không to. Khi dùng câu điều kiện if unless, cần chú ý cách chia động từ đúng. Lỗi của bạn, or would be have consequenced, chỉnh sửa or she would face consequences. Ví dụ, sai, you should to go now. Đúng, you should go now. 4. Reflexive pronouns. Đại từ phản thân yourself, himself, herself được dùng khi chủ ngữ và tân ngữ trong câu là cùng một người. Lỗi của bạn, prove yourself. Alice là ngôi thứ ba số ít, cần dùng đại từ herself. Chỉnh sửa. Ví dụ, sai, she looked at myself in the mirror. Đúng, she looked at herself in the mirror. 5. Reported speech. Khi chuyển từ câu trực tiếp sang câu gián tiếp, một số từ như say, tell thường không cần dùng giới từ with như trong tiếng Việt. Lỗi của bạn, told with the guardian. Chỉnh sửa. Ví dụ, sai, she told with me about her problem. Đúng, she told me about her problem. 6. Preposition giới từ đi kèm động từ, tính từ hay danh từ là những quy tắc ngữ pháp cần lưu ý. Chọn sai giới từ có thể làm câu sai nghĩa. Lỗi của bạn, away bad guys, thiếu giới từ from, away from bad guys. Ví dụ, sai, she ran away her problems. Đúng, she ran away from her problems. 7. Present perfect, hiện tại hoàn thành. Hiện tại hoàn thành được dùng khi hành động đã hoàn thành trong quá khứ, nhưng vẫn có liên quan tới hiện tại. Cấu trúc, have, has. Vì lỗi của bạn, the guardian still not agreed, chỉnh sửa, the guardian still hadn't agreed. Ví dụ, sai, she still not finished her work. Đúng, she still hasn't finished her work. 8. Gerund or infinitive, hoặc động từ nguyên mẫu. Sau các động từ như look forward to, be used to, ta dùng danh động từ. Lỗi của bạn, return to Cairo to looking for, chỉnh sửa, return to Cairo to look for. Ví dụ, sai, she went to the store buying milk. Đúng, she went to the store to buy milk. 9. Relative pronouns, đại từ quan hệ who, which, that, where, được dùng để nối hai mệnh đề và làm rõ thông tin về một đối tượng. Lỗi của bạn, the place has another mystery. Chỉnh sửa place with another mystery. Ví dụ sai, this is the book I was talking about it. Đúng,
This is the book I was talking about. 10. Verb tense consistency, sự nhất quán về thì. Khi kể chuyện quá khứ, các động từ cần duy trì sự nhất quán về thì. Lỗi của bạn, waiting for her to die covered. Sai thì của động từ, waiting for her to discover. Ví dụ, she was waiting for him to arrive. Đúng, she was waiting for him to arrive. Tóm tắt lý thuyết, trật tự từ chủ ngữ động từ tân ngữ. Động từ nguyên mẫu có to, sau want, ask, tell. Động từ khiếm khuyết, dùng động từ nguyên mẫu không thô. Đại từ phản thân, dùng đúng đại từ phù hợp với chủ ngữ. Câu gián tiếp, không dùng with sau told. Giới từ, sử dụng đúng giới từ với động từ. Hiện tại hoàn thành, have, has, V3, at để diễn tả hành động đã xảy ra có ảnh hưởng đến hiện tại. Danh động từ hoặc động từ nguyên mẫu, sau một số cụm từ dùng verb ing. Đại từ quan hệ, who, which, that, where để nối hai mệnh đề. Sự nhất quán về thì, dùng thì quá khứ đều đặn khi kể chuyện quá khứ. Nếu có phần nào chưa rõ, bạn có thể hỏi thêm để tôi giải thích chi tiết hơn. Tắt xíu rồi mà sai dữ vậy. Cho tôi một số bài tập để tôi rèn luyện những lỗi đã sai. Một, John entered in the room. B, Alice the Guardian stepped forward to Alice said, Gabriel walked into the Asian temple. I and she told me to meet her at the party. I want to finish my work early today. So he asked me to help him with the project. And you
should leave now. Uh, they can't finish the project tomorrow. So we would like some tea, please. Home and she looked at herself in the mirror. Uh, he taught himself how to play the piano. See, they enjoy themselves at the party. Number 8. She said that she would come tomorrow. He, he told me that he needed my help. Câu gián tiếp hả? Trời ơi, cho bài tập đi nhiều vậy. They said that they was going to the park, the movie. Sáu, thầy tìm giới từ. She ran away for the bad guys. They, they are looking for a new house. Said, I need to protect this village from thief. Bảy, 8. She hiện tại hoàn thành has finished her homework already. B. They have
agree on the final plan yet. C. I I have visited this museum twice before. 8. Cái động từ hoặc động từ nguyên mẫu. I look forward to see you next week. B. She decided to go to the store. C. We are used to live in the city. 9. A. This is the place where we first meet. B. She is the one who helped me with my phone. C. The book which I borrow from you is excellent. 10. She was waiting for him to arrive when it started raining. B. I knew that he had already left. C. They will come when they finish their work. Ủa, John enter in the room. Ủa, gì kỳ vậy? Hey, đưa người ta sắp xếp đã rồi không cho in.
Đúng đúng đúng. Đó. Ủa mà cái Word sao ta? Ủa mà cái Word sao ta? Năm năm. Ok, ghi sai. This one says from. Seeing. Seeing. To go. This living. Ủa, có vậy luôn hả? Dưới đây là các lỗi ngữ pháp trong phần bạn đã làm và giải thích cách chỉnh sửa. 1. Word order, trật tự từ. A. Sai. John entered in the room. Sửa John entered the room. Giải thích. Động từ enter không cần giới từ in vì bản thân nó đã mang nghĩa đi vào. B. Sai. The guardian stepped forward to Alice. Sửa The guardian stepped forward to Alice. Giải thích, câu này không sai, tuy nhiên có thể viết ngắn hơn thành stepped forward toward Alice để tự nhiên hơn. Đúng, Gabriel walked into the ancient temple. 2. Infinitive with to. Ang, she told me to meet her at the party. B. Đúng, I want to finish my work early today. C. He asked me to help him with the project. 3. Modal verbs động từ khiếm khuyết. Đúng, you should leave now. They can finish the project tomorrow. C. Đúng, we would like some tea, please. 4. Reflexive pronouns. A. She looked at herself in the mirror. B. He taught himself how to play the piano. C. They enjoyed themselves at the party. 5. Reported speech. A. She said that she would come tomorrow. He told me that he needed my help. C. They said that they was going to the movie. They said that they were going to the movie. Giải thích. Khi chủ ngữ là they, động từ đi kèm phải là were thay vì was. Prepositions. A. Sai, she ran away for the bad guys. She ran away from the bad guys. Giải thích. Run away đi với giới từ from khi chỉ việc chạy trốn khỏi ai đó. Đúng, they are looking for a new house. Si đúng, I need to protect this relic from thieves. Day, present perfect. E. Đúng, she has finished her homework already. Đúng, they haven't agreed on the final plan yet. Si đúng, I have visited this museum twice before. She struck for an. Gerund or infinitive, dang động từ hoặc động từ nguyên mẫu. A. I look forward to see you next week. Sửa, I look forward to seeing you next week. Giải thích, look forward to đi với danh động từ. B. She decided go to the store. She decided to go to the store. Giải thích, decide cần theo sau bởi động từ nguyên mẫu có tố. C. We are used to live in the city. Ê, không We làm are nữa. used to living in the city. Giải thích, be used to, đi với danh động từ bận.
Gene relative pronouns. A, đúng, this is the place where we first met. B, đúng, she is the one who helped me with my homework. Sai, the book which borrowed from you is excellent. Sửa, the book which I borrowed from you is excellent. Giải thích chữ y luôn được viết hoa trong mọi trường hợp. 10. Verb tense consistency, sự nhất quán về thí. Sai, she was waiting for him to arrive when it started raining. She was waiting for him to arrive when it started raining. Giải thích sau thơ dùng động từ nguyên mẫu, không chia. B. Đúng, I knew that he had already left. C. Đúng, they will come when they finish their work. Bài tập ôn luyện thêm. Dưới đây là một số bài tập tương tự giúp bạn rèn luyện thêm. Sắp xếp từ thành câu đúng. 1. Tomorrow come, will, I, played piano, herself, the she. B. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. 1. He decided to go going to the party. 2. She is used to wake, to waking up early. C. Chọn đại từ quan hệ đúng. 1. This is the book I bought yesterday. The man lives next door is a doctor. Làm thử những bài này và đối chiếu lại với các ví dụ nhé. Bạn đã làm rất tốt. Dưới đây là phản hồi và chỉnh sửa cho bài của bạn. A. Sắp xếp từ thành câu đúng. 1. Đúng, I will come tomorrow. 2. Đúng, she played the piano herself. Biên từ thích hợp vào chỗ trống. 1. He decided to go to the party. 2. She is used to waking up early. C. Chọn đại từ quan hệ đúng. 1. This is the book that bought yesterday. This is the book that I bought yesterday. Giải thích, bạn thiếu chủ ngữ y và động từ bought thay cho bought do viết nhầm. 2. Đúng, the man who lives next door is a doctor. Tổng kết, bạn đã làm rất tốt ở phần A và B, chỉ có một lỗi nhỏ ở câu C1. Hãy chú ý thêm về việc sử dụng đúng đại từ quan hệ và đảm bảo có đầy đủ chủ ngữ, động từ trong câu. Bạn có muốn làm thêm bài tập khác không? Okay, I will stop learning with Duolingo, and next up I will learn with I will stop learning with ChatGPT, and next up I will learn with Duolingo. So I need to check a request. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all growing life. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
like a year ago.
Okay, let's continue. Discuss plan for the work party. Would be perfect for the hand leverage. Love. The party that That we plan for for blockchain is better. terrible. You're messing up the table decorations. You're messing up the table decorations. Food. That for Even say That. For. Watch. That. For. see. Would you like some more lobster? Would you like some more lobster? Would. committee Yeah. for that Here. Fell. Turned. For. So now wait. out through Rain. Up. Through. Mentioned. deceive Chà. Chuyện học của ChatGPT nó hơi nặng. Giờ đầu không suy nghĩ được nhiều nữa. Through. With. Through. Leading. Appreciation có gì ta? Appreciation. out through out I think Oscar's suggestion sounds ideal. I think Oscar's suggestion sounds ideal. Did the live music fall through? Did the live music fall through? Through.
In the end, we paid $5,000 for the catering. The company initially wanted $7,000, which we couldn't afford, so that was a fair compromise. In the end, we paid $5,000 for the catering. The company initially wanted $7,000, which we couldn't afford, so that was a fair compromise. Down. Fail. Turned. Out. Through. Up. Witness. Awarded. Make. Through. With. Through. Out. In the end, we paid $5,000 for the catering. The company initially wanted $7,000, which we couldn't afford, so that was a fair compromise. Không thể chi trả được mà. Agree hả? Sao không chi trả được agree ta? Through. Out. Through. In the end, we paid $5,000. In the end đúng rồi. Cuối cùng. In the end cuối cùng. Kevin doesn't want to be on the committee any longer. He's had enough. Kevin doesn't want to be on the commit any longer. He's had enough. Leading. I messed up my hair, didn't I? I messed up my hair, didn't I? Didn't I? Through. With. Two. For. Two. Would you agree that Tom's idea that we don't dress up for the evening is a good one? I'd say it might help us all to relax. Would you agree that Tom's... Are there any volunteers to pick up the pizzas? Are there any volunteers to pick up the pizzas? Angela's suggestion that we buy 100 gallons of ice cream was stupid. It doesn't all fit in the freezer. We spent all that money for nothing. Angela's suggestion that we buy 100 gallons of ice cream was stupid. It doesn't all fit in the freezer. We spent all that money for nothing. Seating was a problem last time, remember? Seating was a problem last time, remember? Sitting. The catering company said that our request that they serve fresh lobster to all the guests might be tricky for them to do. It's an unpopular opinion, but it's true. Paris was the theme last year. Paris was the theme last. Who's going to provide the catering? Who's going to provide the catering? Who's going to provide the catering? Who's going? That would have been ideal. Seating was a problem last time, remember?
Who's going to provide the catering? I agree with you that it's annoying. Respects, with you, that, annoying. If you're doubtful about a plan, you might say, I don't see how this plan will work. That. What? The schedule that we had planned doesn't matter any longer. The schedule that we had planned doesn't matter any longer. The restaurant should have plenty of seating on a weekday. The restaurant should have plenty of seating on the weekday. I think the break room is the best place for our committee to meet. I think the break room is the best place for our committee to meet. We should call that new catering company. Call. That. We should call that new catering company. Catering. Company. Hey, hear me out on this one. We don't need to hire musicians. We can play the music. I have a few guitars. You were right in the end. End. Were. Right. In the end. The entertainment at the event fell through, so we really appreciated John's help. His dance moves were amazing. How does he move like that? I need a volunteer to go first. I need a volunteer to go first. We can't use the same venue as last time. Besides, having a company event at a farm was a bad idea. It smelled terrible. Any new idea? I agree with you that it's annoying. Agree with you that it's annoying. We can't use the same venue as last time. Besides, having a company event. Okay, I just finished Unit 11, discuss plans for work party. And next unit, Unit 12, make conclusions and deductions. She may have come in through the window. There must be fingerprints somewhere. Fingerprints. Nhớ bằng tay. The cat hair on her stove sleeve. An important clue. Considering how angry he was, I think he's guilty. Only high heels could leave and footprint like that. There was a strange noise, but it must have been the wind. Mass conclusion and deduction. Đưa kết luận suy luận. Okay. If something possibly happened, but you aren't sure, you can say, it may have happened.
A disguise is something you wear to avoid being recognized. Disguise. Disguise trang phục. She was wearing a disguise. A disguise. A robber is a criminal who steals things or money. The robber may have used a credit card to open the gate. The robber may have used a credit card to open the gate. Open the gate. The security camera caught the robber, but the video quality is poor. It's a mystery why Mr. Johnson committed that terrible crime. Nobody knows his motive. Committed. Motive. Stealing. Was there a hidden motive behind their actions? There. Was there a hidden motive behind their actions? Was there a hidden motive behind their actions? If a bomb explodes, or a gun is shot, or an alarm starts working, it has gone off. Why didn't the security guard hear the alarm go off? Why didn't the security? He may not have been home at that time. He may not have been home at that time. Have been. If nothing was stolen, this raises the question, why did they break into the museum? Raises the question. It raises the question of what her motive was. Raises the question. What? It raises the question of what her motive was. Her motive was of. It raises the question of who the real criminal is. It raises the question who the real criminal is. The real criminal is. A weapon is an object that can be used to hurt or kill people, like a gun or a knife. Just one weapon was found at the scene, a large knife. Locked. Just one weapon had found at the scene, a locked knife. Knife. Locked. Locked. Large. Locked. Large. We discovered a hidden weapon in the fireplace at the crime scene. Finding clues can help you solve a crime or a mystery. Anything you touch has your fingerprints on it. Detectives can solve crimes by finding someone's fingerprints. I'm sure of it. There are 2 sets of fingerprints. I'm sure of it. There are 2 sets of fingerprints. I wonder if the fingerprints found at the scene belong to the criminal.
found. There may have been two thieves, don't you think? There may not have been anyone at home. May not have been anyone at home. Treasure. Cleaner. This half-eaten banana might be a clue. B. This half-eaten banana might be a clue. Clue. Finding clues can help you solve a crime or a mystery. Okay, so I'm going to stop here. Thanks for watching and see you in the next videos. Hôm nay mình sẽ dừng tại đây. Cảm ơn vì đã xem hết video và hẹn gặp lại ở những video lần sau.